Welcome student to my channel Educare Maths and Science. Previous video I discussed the subtraction. Today I also discuss the subtraction, the different sums of the subtraction. So now I discuss one sum here. Subtract minus 2abc from minus 8abc. Okay, no problem at all. Just you follow the process. Subtract this from this. You know, two processes are there: the column process and the horizontal process. So first you horizontal process. In case of the horizontal process, you know this you write first on the extremely left side. So here is minus 8abc. Clear? The very confusion arises. Subtract this. So you just subtract sign is there. Now here is minus 2abc. For that reason, previous day I just discussed, always use the bracket. If the confusion, if what in which you write minus 2abc, that will be confused. For that reason, you always use the bracket. This is the very important thing. In case of the single term, in case of the double term, if you use the bracket, that will be very easier and very easy to understand to complete the sum. এইখানে যদি তোমরা ব্র্যাকেটটা ইউজ না করো, যদি পুছে দাও এটা কিরকম দেখতে লাগবে দেখো। So always this is so always use the bracket in case of the single term, in case of the double term. No problem at all. No problem. That will be very clear and answer will be properly and clear, right? Okay. So sub this from this. For that reason, so from this, now this, so this you write first, sub sign is there, and thus this is minus abc. Now you just, now these are minus 8abc. And now when I say already discussed, the in case of the number you out from the back is always multiply, multiply করে বাইরে আনবে। Now here is minus plus 2abc. এই জন্যই আমরা বলি, এই জন্য আমিও বলি শেখানোর সময় সবসময় ব্র্যাকেট ইউজ করবে। ইজ আ ভেরি গুড থিং টু ইউজ দ্য ব্র্যাকেটস। ওকে, ইন কেস অফ দি অ্যালজেব্রিক অপারেশন। ওকে, সো এইখানটা যদি না হয় তাহলে গন্ডগোল হয়ে যাবে। সো ফর দ্যাট ইজ সিঙ্গেল টার্ম, বাট ইউজ দ্য ব্র্যাকেটস বিকজ মাইনাস প্লাস। এবার তোমার এটা ক্লিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড। নাও দিস ইজ আ সিম্পলিফিকেশন। অপোজিট সাইন সাব means 8 and 2 6 abc. No problem. Which one is greater? 8 sign is clear. So this is the very important thing I just discussed here. Now today I just do the such harder sum in case of subtraction. In case of subtraction, I write down here just which one. Copy the sum. Okay, just 1 minute. Copy the sum here. Copy the sum. Suppose subtract 5x cube minus 3x square minus 8 from 2x cube minus 5x square minus 11x plus 2. Okay, now that is the sum actually. That is the sum actually. Sub this from this. Very clearly you understand this. Sub this মানে এই পার্টটাকে সাব করতে হবে from this. Two processes are there. One is the column process, one is the horizontal process. In case of the column process, ফর্মটাকে বলেছিলাম আপারে রাখতে, so you write in the upper part. You write in the upper part. Okay, this is
upper part. Just change the pen. Upper part. So this you write 2x cube minus 5x square minus 11x plus 2. This is actually the column process. Column process. Subtract this from this. Fromটাকে উপরে রাখবে. Now এইটাকে just তার নিচে. This is x cube. What is x cube? This. So this is 5x cube. This is x square. What is x square? This is x square minus 3x square. Okay. Here is x. There is no x. So leave it. This is 2. This is minus 8. No problem at all. This is the column process. This is the column process. Clear? The same sum we solve here is the horizontal process. So in case of the column process, subtract this from this. From part take uppermost. Opore ragbe. Okay? No problem at all. Very carefully understand. And jetake sub korte hobe. Which one to be subtracted? This is the lower part. Now the sign change. Previous video I just discussed. Sign, change the sign. Change the sign. Here is no sign, that is plus, that is plus. No problem at all. So now the sign change each and every term, not on a single term, each and every term. এটাকেও করতে হবে, এটাকেও করতে হবে, এখানে কিছু নেই, সাইন দা লোয়ার পার্ট, এটার কিছু নেই, সো এটা সাইন চেঞ্জ। সো দিস ইজ প্লাস, সো মাইনাস, দিস ইজ মাইনাস টু প্লাস, হিয়ার ইজ মাইনাস টু প্লাস। Clear? The subtraction is completed. Now the part is the operation is a simplify. Now this is the simplify. Here this is x cube. They say like term always in the same order, same column. So now what is the sign of 5x cube? Now minus, and here is plus. Opposite sign. Opposite sign sub. So 5 2 to 3x cube, and 5 is greater. What is the sign of 5? Not plus, minus. Now the sign is plus 5 minus. 5 এর সাইনটা এখন কি? প্লাস নয়, মাইনাস। ওকে, ক্লিয়ার? Here is also the opposite sign, sub. So this is 5, this is 3. The 2x square. Which one is greater? 5. ওর সাইনটা বুঝলে, এটা কিছু নেই, 0. That is 0, no problem at all. So this is minus 11x. This is the same sign, so plus 10. Answer is, তোমরা যদি এইভাবে করো কখনো সাবট্রাকশন ভুল হবে। Just I follow my process. কখনো anyway, there nothing will be arise problem in case of subtraction. Now we just here discuss the horizontal process. You know, last video we discussed in case of the horizontal process, sub this from part you will have to the extremely left. So here is 2x cube, okay, minus 5x square minus 11x plus 2. Okay, extremely left side. Sub this from this, from part. The first you write this extremely left. Then now sub sign is there. Use the bracket. The very important thing is this. এইখানটায় তোমার bracket use না করলেও চলবে। But here is very important because এটাকেই তুমি সাব করতে চাইছো। Clear? So 5x cube minus 3x square minus 8. No problem at all. This actually called the horizontal process. So write 2x cube minus 5x square minus 11x plus 2. Now when out from the bracket, always multiply through multiplication. Here is no sign, that means plus. Plus minus minus. Be careful. এই জায়গাটায় তোমাকে very careful হতে হবে, নাহলে কিন্তু অঙ্কটা ভুল হয়ে যাবে। Be careful in this place. All the operation. So math should be wrong. এইখানে ভুল হয়ে গেলে নিচে সব ভুল হয়ে যাবে। From here is the wrong. All the sums will be wrong. Okay. সেই জন্য be careful and each and every time you recheck. Okay. So plus minus minus 5x cube. Minus minus plus 3x square minus minus plus 8. No problem at all. Clear? This called the horizontal process. Now the term is here is the, what is the 2x cube. So where is x cube? Here is x cube. So like term side by side.
There is no x cube now. Minus 5x square. X square, where is x square? The check is very carefully. Plus 3x square. And the sign. Okay. Here is minus 11x. Here is x. No x is there. Okay. This is plus 2. This is plus 3. Okay. No problem. Clear? Very easy. দেখো আমি কিভাবে করছি now this line from there is the rule of simplify you apply rule of simplify here is nothing that means the plus so this is the opposite side like terms x cube like term side by side don't to be confused like term side by side here is the like term here is the like term this on and this is this so opposite sign sub 5 2 so 3 x cube. This is greater, so sign is minus. Sign is minus. Clear? Sign is minus. Here is the opposite sign also. So subtraction 5 mark 3. So 2x square. 5 is greater this sign. Okay? Here is minus 11x. And this is the same sign addition 10. Here is minus 3x cube. Here is minus 3x cube minus 2x square. 11x 10. Clear? So just I side by side show you this is the horizontal process and this is the column process. Which one is easier to you? You solve it. Which one is easier to understand to you? You will take it. It's anywhere. Okay? Not to be particularly mentioned in the exam paper. You just solve the column process. So you always solve the column process. Mention in the question paper or not. But which one is easier to understand? You solve it. Okay? So now clear? Now the next sum. This is more harder than this, okay, but very easy just to understand properly আমি কি বলছি সেটা ভালো করে শোনো কিভাবে করছি সেটা ভালো করে দেখো কি বলছি জিনিসগুলো কোথায় গন্ডগোল আছে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি আর যখনই সাইনগুলো করবে ইন কেস অফ অ্যালজেব্রা সাইনে গন্ডগোলটা হয়ে যায় তো ইন কেস অফ অ্যালজেব্রা সাইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাইনে আমাদের গন্ডগোলটা হয়ে যায় ওকে নাও দ্য নেক্সট সাম এটা একটু বড় সাব লিখতে হবে লিখি একটু subtract 7p minus 2q minus 5r from এরকম অঙ্কগুলো দেয় from the sum of from the sums of 5p plus 2q minus 3r plus 1 and 3p minus 4r minus 3 এটা হচ্ছে সাম ক্লিয়ার subtract 7p minus 2q minus 5r from the sum of 5p plus 2q minus 3r plus 1 and 3p minus 4r minus 3 এটা হচ্ছে সাম ওকে নো প্রবলেম এট অল এইটাকে সাব করতে বলছে ফ্রম দ্য সাম অফ দিস তাহলে তোমার ফার্স্ট কাজটা কি হবে দ্য ফার্স্ট ইউ ডান সাম অফ দিস এন্ড দিস এই দুটোকে আগে সাম করো ওকে সো এটাকে ফার্স্ট সাম করি ওকে সাম অফ দিস 5p plus 2q minus 3r plus 1 column process just I have done so 3p here is 3p take p এর নিচে p the like term 5p 3p okay minus 4r so here is minus 4r and this is minus 3 add এটা কি বললাম add করতে বলেছি add okay add এর ক্ষেত্রে সাইন চেঞ্জের ব্যাপার নেই there is no reason for the sign change because it is not a subtraction adding but the rule of simplify is always applicable in case of addition or subtraction rule of simplify here is this is plus this is the same sign addition 5 3 8p no problem here is nothing so plus 2q here is the same sign addition minus 4 3 7r but here is the opposite sign sub so 3 থেকে 1 2 3 is greater the sign is this minus clear এটা হয়ে গেল this part is complete very easy just to properly understand the process কি বলেছে
সাবস্ট্রাক্ট দিস, এই পার্টটাকে সাবস্ট্রাক্ট করতে হবে ফ্রম দ্য সাম অফ দিস এন্ড দিস। তাহলে এটাকে আগে সাম করে নিলাম। ওকে, দ্য রেজাল্ট ইজ দিস। নাও সাবস্ট্রাক্ট দিস ফ্রম দিস। এই যে ফ্রম বলেছে, তাহলে ফ্রমটাকে আমি উপরে রাখবো, ফ্রমটাকে উপরে রাখবো। ওকে, ইজ আপার পার্ট, ফ্রম ইজ দ্য আপার পার্ট। সো দিস 8p plus 2q minus 7r minus 2, এটাকে উপরে সাব, এই পার্টটাকে সাব করতে হবে। 7p, তাহলে p এর নিচে 7p, this is 2q minus 2q minus 5r, there is no clear. Okay, don't be panic, don't be happy, তাড়াতাড়ি করো, জিনিসটা বুঝো ভালো। সাব দিস, এই সাব, এটাকে সাব করতে বলছে, দিস দ্য লোয়ার পার্ট ফ্রম দ্য সাম অফ দিস এন্ড দিস, এই দুটোকে আগে অ্যাড করে নিয়েছি। ফার্স্ট ইউ অ্যাড ইট, দিস দ্য পার্ট। সো ফ্রম দ্য সাম অফ, তো ফ্রমটাকে আমি উপরে রেখেছি ফার্স্ট, আপার পার্ট, অ্যান্ড সাবস্ট্রাক্ট আছে, হুইচ ওয়ান বি সাবস্ট্রাক্টেড, লোয়ার পার্ট। নাও দ্য রুল in case of subtraction, that is the difference of addition and subtraction. In case of subtraction, the lower part, this one, the sign will be changed. Here is plus, so this is minus, sign change, there is minus, this is plus, be careful here, this is minus, this is plus, here is no lower part, so that will be not necessary for sign change. Okay, now from here the rule of simplify, no problem at all. Here is no sign, that is plus, that means what is the sign of 8p plus, what is the sign of 7p now, not plus, minus, that means the opposite side. So opposite sign sub, opposite sign sub, that means 8 7, so 1p, which one is greater, 8 plus, if you don't write, not necessary, 1 is out, that means p. Clear, this is greater this, same sign, add the both are plus, so 2p 2p 4q, 2q 2q 4q, same sign add, but here is the opposite sign, and which one is greater, 7 is greater. 5, what is the sign of 5, plus, not minus, so opposite sign pass. 7r, what is the sign, minus. 5r, what is the sign, plus, not minus, so opposite sign first sub, and the sign is greater, 7 is greater, sign is minus, so minus, and subtraction 7 5, subtraction 2r, and this is minus. There is no, so this is the ultimate answer. Okay, don't be panic, তোমরা ভালো করে অঙ্কগুলো কি করছি সেটা বুঝে চেষ্টা করো, তাহলে দেখবে সাবট্রাকশন ইজ ভেরি ইজিয়ার টু ইউ। এনি প্রবলেম ইউ ফেস ইট উইল বি সলভ ইন ইউর হোম, তোমরা নিজেরাই অঙ্কগুলো পেরে যাবে। ইটস আ গ্রোয়িং কনফিডেন্স ইন ইউর ম্যাথস, যে আমরা ম্যাথসটা পারি, উই জাস্ট ডু দ্য সাম ওন। আগে ওই জন্য বলছি, ফার্স্ট ইউ জাস্ট প্রপারলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেসিক থিং। ওকে, ক্লিয়ার? এটাকেই আমরা কিন্তু ইন কেস হরাইজন্টাল প্রসেসে করতে পারি, বিকজ সাপোজ দিস, ফ্রম দিস সাবস্ট্রাক্ট দিস ফ্রম দিস, তাহলে ফ্রমটাকে আমাকে আগে লিখতে হবে। সো 8p প্লাস 2q মাইনাস 7r মাইনাস 2, এটাকে আগে লিখলাম। সাবস্ট্রাকশনের সাইন দিলাম, সাইন চেঞ্জ, হিয়ার অলওয়েজ ইউজ দ্য ব্র্যাকেট, সো দিস ইজ 7p মাইনাস 2q minus 5r. Okay, 8p 2q minus 7r minus 2, plus minus, here is no sign, that is a plus, plus minus minus 7p minus minus plus 2q minus minus plus 5r. Okay, same thing, তাহলে like term side by side, so 8p minus 7p plus 2q plus 2q minus 7r plus 5r, and this is minus 2. Now this is the rule of simplify, opposite sign sub, 8p minus 7p, so 1p or p, this is greater, so plus sign, so this is p, same sign add, so this is 4q, here is 4q, opposite sign sub, so 7 minus 5 2, this is greater, so minus 2r, here is this and minus 2. Clear? So this is the way you solve this one, no problem at all. Now the next one is the this also a more harder sum, just I discuss.
তো তোমরা এইভাবে যদি করতে পারো, বাড়িতে প্র্যাকটিস করো, দেখবে সাবস্ট্রাকশন তোমাদের কাছে ভীষণ ইজি হয়ে যাবে। এই যে জিনিসগুলো দেখাচ্ছি তোমরা সো মেনি সাবস্ট্রাকশন বাড়িতে প্র্যাকটিস, জাস্ট ইউ প্র্যাকটিস ইন ইউর হোম, প্র্যাকটিস মেড পারফেক্ট। I just say repeatedly. Just আমি প্রসেসগুলো দেখে দিচ্ছি, you just practice in your home, and if the problem arise, you see my videos. Okay, no problem at all. Clear? Now, one is the other sum. Here is one, the interesting sum. How much should 3p square minus 5pq plus 7q square plus 3 be increased, C.R.E.A.C.D, increased to get 5q square minus 2pq plus 3p plus 3p. 3p square minus 5pq plus 7q square plus 3 to be increased to get pq plus 3. Okay, no problem at all. আগে ভালো করে অঙ্কটা বোঝার চেষ্টা করো, what is the meaning of this? Clear? How much should this to be increased, মানে এইটাকে কত ইনক্রিজ করতে হবে আমি এটা পাবো, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে তোমায় ঠিক করতে হবে কার থেকে কোনটাকে আমি সাবস্ট্রাক্ট করব। আচ্ছা, যেটা একটা কোশ্চেনের আনসার, তো হাউ মাচ শুড 2 বি ইনক্রিজ টু গেট 5? যখন এই ধরনের ম্যাথসগুলো তোমরা করতে যাবে, যদি প্রবলেম পড়ে যাও, সো তোমরা কিভাবে এটাকে ডিটারমাইন করবে, কি করব? হাউ মাচ, সাপোজ এরকম লিখলে হাউ মাচ টু বি ইনক্রিজ টু গেট 5, তোমরা কি করতে? সেম থিং, এটা নাম্বারগুলো বড় ব্যাপার, আর কিছু না। হাউ মাচ টু বি ইনক্রিজ টু গেট 5, মানে 2কে কত বাড়ালে আমি 5 পাবো। হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস? তোমরা শর্ট করে বলে দেবে। কি করে বলবে? 5 minus 2, তাহলে 3 ইনক্রিজ করতে হবে। ইউ ফার্স্ট নো দ্য প্রসেস। আমি কি চেষ্টা করছি তোকে প্রসেসটা, ইউ জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইন ইউর ব্রেন। Maths is not a factor, just you learn the process in which I determine which one is by addition, which one is a subtraction, কি আমি করব ডিটারমাইন। যখন ইন কেস এর বড় বড় জায়গায় তুমি কনফিউজড হয়ে যাবে, ইফ ইউ কনফিউজড এনিওয়্যার, জাস্ট ভেরি রিল্যাক্সলি ইউ জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড সাপোজ জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল ক্রিয়েট। সাপোজ হাউ মাচ শুড দিস টু বি ইনক্রিজ টু গেট দিস, এটাকেই আমি জাস্ট হাউ মাচ টু বি ইনক্রিজ, how much this to be increased, how much to be increased to get 5. What is the meaning? 2টাকে কত বাড়ালে 5 হবে? What is the process? 5 minus 2. That means this and this, these two subtracted from this. আমি কেন এটা দেখাচ্ছি, কেন হচ্ছে, in case of the, আমি different student face that is a problem, confused, sir क्या करेगा. So for that reason you relax in your brain, just example create in your own and you solve it. In which one to be subtracted, কার থেকে কোনটাকে সাবস্ট্রাক্ট করব, that is a confused. For that reason I just see an example. How much should, suppose how much should 7 be increased to get 9? To get 9, that means 7 থেকে কত বাড়ালে 9 হবে, তাহলে 9 minus 7, 2 বাড়াতে হবে। Clear? This is very important thing. Now, is clear? So here is which one is be subtracted to get this, increase to get this, that means this subtracted from this, that is the conclusion. This, what is the conclusion in which we solve the sum? Conclusion is how much should this to increase to get this means a greater number. So this to be subtracted from this, এই ডিটারমাইন করাটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। এখানটা যদি গন্ডগোল হয়ে যায় তো ম্যাথস উইল বি রং। ইফ দেয়ার ইজ দ্য রং প্রসেস, ম্যাথস উইল বি রং। সো ফার্স্ট থিং
how much should be increased, এটাকে ইনক্রিজ করতে বলছে to get this that is a greater number. So these subtract from this, in case of the horizontal process, from this means you write fast 5q square. That is the determination, which one you add, which one you subtract. That is very important. Okay, so first one, that is actually the learning, that is the main, the concept. Okay, 5q square minus 2pq and plus 3p. How much should be increased to get this? To get this means these subtract from this is the conclusion. That is the solving process. These subtract from this. So from the you first write, in case of the horizontal process, write first, then subtract sign, and then 3p square minus 5pq plus 7q square plus. That is very important. এইখানটায় যদি গন্ডগোল হয়ে যায়, ম্যাথস অটোমেটিক্যালি প্রবলেম হয়ে যাবে, অ্যান্সার আসবে না। ইফ দ্যাট ইজ দ্য ডিসিশন মেকিং ইজ রং, দ্য অ্যান্সার and the maths is totally wrong. That is the very important thing in case of mathematics also. That is always use the brain. Okay, so that is a very intelligent subject. For that reason is not the learning subject, is actually the understanding, some understanding subject. Okay, so for that reason, how much should this to be increased to get this means a greater number. So these subtract from this subtracts from this. So from you write first, then you sign is subtraction sign, and that is. Now write 5q square 5q square minus 2pq plus 3p. Okay, so sign change, plus minus 3p square plus minus 3p square minus plus 5pq minus 5p plus minus. What is the problem, guys? Minus plus minus 7q square plus minus 3. No problem, just you recheck first. This is the very important thing. I just show you ঠিক লিখেছো কিনা, just I write, you write properly or not. এইখানটায় if there is a problem, total math is wrong. So each and every time you just recheck. Okay, 5q square minus 2pq plus 3p. Now plus minus, very carefully you recheck. Plus minus 3p square minus plus 5pq plus minus 7q square plus minus 3. Okay, no problem. Now the like term accumulated side by side. You write 5q square, where is q? 7q square minus 7q square. Okay, minus 2pq, here is plus 5pq. Okay, now this is 3p plus 3p, any here p, no p. So now plus 3p minus 3p square and minus 3. Okay, clear? Now this is the rule is simplification. Opposite sign sub, so greater is 7, sign is minus, and sub, so 2q square. Okay, opposite sign sub, 7 is greater, sign is this. Here is also like term and opposite sign sub, 5 is greater, the plus sign, 5 and 2, so 3pq. Clear? No problem at all. Here is only 1, so 3p. This is minus 3p square minus 3. That is the answer. Okay, no problem at all. Just you recheck. Opposite sign sub, 7 greater minus 2. তোমরা ঠিক এইভাবে রিচেক করবে। First opposite sign sub, the greater is 5, so plus sign, opposite sign 5 to 2, 3. একবার করে চেক করুন each and every time. The in case of algebra sign, that is a problem in sign. So sign এ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গড়বড় হয়, আনসার আসে না। Okay, for that reason
This is 3p and this is other term. This p square, not add. These are separate terms. 3p is this is not the like term. 3p. This is minus this and this. Okay. So that is the answer. So okay, this for today. So if you understand this, if you like it, so now share the channel and subscribe the channel. Thank you, student. Thank you today. Thank you. Bhalo theko.